ne bagamba beewuunya amagezi ne strategies General Museveni z'akozesezza okugezaako okusikiza mutabani we Entebbe. Ne bagamba there is no need to carry tanks, MiGs or ammunitions when you can perfect this coup. Nga bagiise eki? Bagiise kangame bayina engeri gye bakitaaminzeemu bakiyita ki nga kupo gikola ku ssemateeka. Nga kupo ogikola ku ssemateeka. In other words, ssemateeka gw'okupolinga n'awagira buli kimu ky'okola. Nga teri international body eyinza kunyiigira. Atya n'agamba there is no need to silence silencing opposition. Bino yabiwandiika secret documents ze baagwako. Tewali kyetaagisa okusilencinga opposition ng'ate osobola okuba arrestinga ng'oyisemu ssemateeka ng'ate ku mateeka gwe ge weewandiikidde nga gayamba gwe. There's no need to silence the opposition. Yet you've got the great chance to arrest the opposition through the ssemateeka, basing on the laws that you draft yourself. Nagenda maaso ne bagamba tuki-analyzing ekyo. Ne bagamba mu 2025 was it first of all step eyasooka mu 2025 bascrappinga term limits nekiwa omukulembeze aliko okufuga paka lwayagadde kasita aba ne chance. Ne bagamba oyo alina target gye yaliko era ne bakiperfectinga ne bakilegalizinga. Kitegeera? So ne bagira bati ne bagamba ekirala ne baddira ne age limit ne bagiscrappinga. Ne bagamba naye mujjukire president basooka ne bamuwa powers over government institutions batya naddala executive ne judiciary yakikola mu bugenderevu. Y'omusajja alonda owa kkooti enkulu n'alonda ne ba ministers just abawa parliament obavetinga. Ne bagamba tejjukira parliament agi owuninga atya ba members abasinga through gerrymandering ayinamu ba members abasinga. Kitegeeza gwasindise tebajja mu opposinga, bajja mukkiriza bukkiriza. Ne beewunya oba abantu bamanyi kye baliko aba parliament oba nedda. Kati ne bagamba time neetuuka we bascrappinga age limit. Ekyo ne kiwa emyaka gyonna okufuga. Naye nga alina kyabala. Ne bagamba weegendereze nnyo ebyo bye twogerako. Term limits ne age limits. Kakati ne bagamba on top of that recently ne baleeta kye bayita UPDF amendment bill nga ekiri munda mu kyo ekisinga kulegalizinga ba opposition oba ba civilians okutryingibwa
koti y'amagye. On top of that, ne bagamba ekyo kye bayita oba system gye bayita assassinatinga democracy oba democracy assassination from within. Batta democracy from within naye nga maaso ga international bodies tebalina kye bayinza kwogera. Lwaki? Kuba bakiyisa mu parliament. Member wa parliament akiikirira ani? Representative wo. Ekitegeeza buli kyasalawo gwe aba akisazeewo. Kyekyo. Kakati, in such a system, every move looks legal in the eyes of the international communities. Think about it. Every time there is a military coup in Africa, there is war, sanctions, nebirala. Ne bagamba mweno system ebyo byonna aba byewaze olutalo ne sanctions from international bodies aba byewaze technically. Lwaki? Kubanga babiisa mu parliament. Ate afuba nnyo okubiyisaamu nga biri ku kamera so that balabe. So kakatero constitutional coup system expect no war. Waberawo limited chances ez'entalo ne limited chances eza international communities ezo zihappeninga nga mwe abakiwakanya mumaze okuapprovinga fully mbune ekyo kyaliwo mu bukyamu. Nejjukira ebyo byonna okubiyisaawo sente tazireeta openly era bibanga mu ŋŋambo naye nga mu butuufu baziri okubiyisaawo. So why? Because the parliament just voted on it and the courts of justice approved it. Lwaki babiri kuorganizinga internationally? Kubanga parliament yakivotingako courts of justice nekisa mu nkola. Wano we wali kowa yakyo. In such a system, it looks normal. How? No term limits. Ne bagamba some democracies in the world have got no term limits. Term limits teziri mu democracies ezimu ezensi. Ne bagamba bakoperi system nga balabe bakolera. N'abamemba ba parliament ne bakidecidingako nga kijja bakolera. No age limit. Ne bagamba mbuno bw'osinziira ku human rights. Eddembe ly'obuntu ekitongole ekyo internationally tekikolagana ne kye bayita age discrimination. Mbuno oli mukadde nnyo tosaana kola kino, oli muto nnyo tosaana kola kino. No, bakkiriza mu muntu oku-exercisinga ability ye towards something. Age discrimination tebagikkiriza. Kati maaso gaabo nakyo kibokke. Kati military court okuhandolinga ba civilians. Omanyi we bakinyonyolayo mbu bastrengtheninga security yaabwe olwa threats ze balaba ennyingi naddala ez'abaana abatezi ba bomu ne bano ba militias abali mu Congo ne mu northern part of Uganda. Ne bakyaprovinga. Naye ffe munda tukiraba. Kakati ne bagamba system we passingaga amateeka 3 negateeka mu nkola. Term limits, age limits, ebiscrappings kyokka ne implementinga military courts mu bantu. That is a systematic way of reaping your powers ngamwe banansi ku checks and balances ku power gye bayina. So baganda bange, here goes my cry.
bino mbikuwadde mu summary, but it's like a pamphlet. Ebyo byonna okubiyisa baali batupreventinga okola checks and balances ku system yaabwe gye batufugiramu, kutukandamiza oba kututeeka mu mbeera nzibu. Nga ebyo byonna babikola, president bamulekedde original powers ze baamu oba mu butamanyi oba mu kumanya, ate naddira mutabani we n'asooka amuteeka mu kukulira amagye. Woogenderera ebitongole bino ebya gavumenti byonna bikulibwa amagye. Ekitegeeza amagye kwoba retired kwoba ki oli obeera accountable oba obeera answerable ku CDF. CDF ali answerable ku General Museveni ng'alinga ku top. Ne bagamba nga mukyatudde mutyo. There are numerous changes, numerous shifts of power mu ngeri gye tutamanyi. They are shifting power. Ogenda okulaba abavubuka bonna General Muhoozi be yayingiza ng'ali Makerere, bonna kati ku hierarchy y'amagye eya waggulu be baliyo. Be baliyo aga Katonda. Ogenda okulaba police be baliyo. Genda ku bitongole bya gavumenti ebisinga be baliyo. Bafuna debitiwa ba majors ba generals baani. Abakulu bagenda bakka, bagenda besenda mpola mpola. Kati mugenda muwana nnyo omwami ono gwe bayitaani si Balama ono gundi ono ti ono eyayogerera luli gundi kiryo wakiwanuka. That old man, General or Internal Affairs, is called for Mwerabidde erinnya. Oyo yenna baamunyonyoddemu. Otafiire, thank you. General Otafiire ate baamunyonyoddeko ng'omuntu amasajinga endobo. We bakubye endobo we balaba nga bamukozesanga just deep heat oba kangambe like ka massage oil. Naye nga be bategeka eno plani bagimanyi bulungi, bamanyi gye ggwera, bamanyi buli kimu. Kati baganda bange naye bakomekereza bagamba plani gye bakikolamu yali eti mu kusooka, make sure ogenda okugusa eyo plani nga generation esinga mu ruliyo tebalabangako ku gavumenti ndala, nga tebalina kyakukompeyaringako. They have nothing to compare with. Nga twogera amazima, almost 80%. No one have ever seen any other government. Tuzisomako busomi. Ne bagamba ekyo kigenda kuba malamu amaanyi okugezaako okulwana nga tebana kye bareflectingako once upon a time we had such and such a goon. Byonna bye tulina stories kwaba abatono abasigalawo ababimanyiiko nga tebaggwerawo at a higher rate. Ogenda okwekanga nga ffenna abasigaddewo tuwulira stories. Kino kyaliwo. Naye ng'ekitumalamu amanyi, we've got nothing we compare with. Okitegeera. Kati n'agamba ne social media engeri gye bakoledde. Ne bagamba baagula machine nga bagamba China yagibaleetera, nga bagamba baagala ku filteringa naddala messages eziyitira ku TikTok. Ne bagamba mbuno basooka ne baggalawo Facebook, naye abantu bagibypassinga. Ne bagamba kati
bagula machine filtering messages eziri uploaded ku TikTok naye bagenda okizuula nga izo machine za kutwakinga abaana within the real time nga bakwagadde. Era China yabaleeta ne machine ejjako network, it was bought from China. Bajjako network we baagadde ne bagitulekerako we baagadde, algorithm bagicontrollinga. Naye bagambye abaana baayiga bwe balabirawo message bagisharinga bagenda ogezaako gicontrollinga ku lwekyo. Bagamba TikTok ekyabalumya omutwe. Mbu TikTok yabajjako control ey'amawulire kuba bali bacontrollinga nnyo mainstream medias. Naye TikTok ku speed gye batamanyi bagenda ogezaako galimiting oba bagenda ogezaako oga controllinga nga gatambudde dda. So baganda bange mwekubireko mu ngalo kyova olabanga ngamba, is my network okay? It seems. Okay, kyova olabanga ngamba, please wofuna time, use the TikTok rightly. Bofuna message, share it as much as you can. Kuba batuuka ogifiltering oba batuuka ogicontrolling nga yatambudde dda. Kakati balireetinze omujiji guno oguliwo ogwa His Excellency Bobi Wine era bamuyise pop star turning politician yabatadde kaleberebwe. Ne bagamba abaana bamuwagira tebali controlled, tebali influenced by the system, they just follow ideas. Yeah? Oh, yeah. They just follow ideas. Nene bagamba, if the generation gets serious, they can do this system off. Ne bagamba, but the hardest part is kubanga tetulabangako ku generation indala, tetulina kye tukomparinga nabo. Eno system yakolawo electro machine yayo nga mwanyi kyebayita electro machine yebyabakama n'ekitongole kye. Bayina sente, bayina power, bayina authority. Ne bagamba wallahi, ne bagamba muno naye there is nothing once the youth get serious. So ndoza His Excellency yakiraba dda ky'avala banga yaleeta strategy ya protest vote. So I urge baganda bange, kobewa NRM, koberewa DP, koberewa UPC, njagala okitegera olutalo teruli waffe, teruli wakati waffe, teruli wakati wa ghetto zanjawulo, olutalo teruli wakati wa political parties, just group of nabakola kyamaanyi okututekinga over. Kakati wentunuulira nnyo kyebabala kuba ne bammawo bakyogedde, kuba ne gundi ne Segona agundi ono Mukasambidde yagambye the first track nga twakayisawo tugenda kola constitutional amendment. Constitutional amendment kye bagenda okukola okutugalirayo paka last. Okitegeera? Yeah. Fungua barabara agamba ki muganda wange Kibanda ali atya man tuli eno tumusabira ndugo, tumusabira abagazaako gamukubisa mukama agabaddize. So baganda baffe tulina kuba serious protest vote regardless owagira ki. Zino ntalo siza ghetto na ghetto, no. Zino ntalo siza pate na pate, si kala na kala, aga Katonda bakiteekamu ssente bakiteekamu na bugenderevu. Tukyusa amaaso twetunuulire ng'abalabe n'abalabe naye ng'omulabo omukulu ali ogwo.
ye system etufuga fenna eno wansi ate gye balaga batunulayo. This is not about politics, brother. Bob Ganja, Wagwan. These are not politics. No, it's just knowledge. Anyway, it might be politics, but politics is our life. Otherwise, I'm telling you the fact. Under this system, how can you innovate people? Innovation program joins up late under this. Ogenda kulaba how great you are. How great you are. Ogenda ku testing abilities zo weewunyesinga watandika dda. Kasita system etusibye etuvaako. Everyone ajja kuba ne chance ey'okutestinga kyasobola okukola eri ensi ye. Aga Katonda. Nga tetunazuula ki kitusibye. Omanyi bagamba ego ekulidde mu cage temanya mbu esobola okubuuka. Emanyi n'okwegomba ejjuba oba pigeon. Naye bwe bali gisumulula mu cage neeyambuka neeyisa n'ebire. Wemanya limits zaayo mbu teri. Kati tulina Ghana fena batusibidde mu system eno. Batusibidde mu cage tetukyalaba limits zaffe. Tetukyeraba mbu tusobola. Naye nga kye basinga okutya kasita tutagulukuka obwongo. Ne twegatta. Because unity is power. Unity is knowledge. Okay, Joan. You're welcome, sis. What's the thought, Yalan? Bannange webale kuweereza. Mukama mbadde nnongolokose okusaba ku naye ne ŋŋamba ne mpulira ebigambo by'oyogera bannange ne mmala ne nsabako ate ne binnyingira ne kinnyingira munda nakyo ne kinkuba. Mu mazima. Mukama Katonda atusaasire bannange. Abasajja baategeka ekintu kyabwe nga bakimanyi kyetulina okukola. Nga bakimanyi ate nga tebalina gye batutwala. Tebalina. Omanyi omuntu okutegeka ekintu n'oga nti kati nga bw'olaba kano akasi ka Bungereza baakasiba kali kugamba kasi kali awo kali baakasiba baakusibira awo bwe bati. Much respect. Naye olaba nga buli kimu weekiri. Okitegeera? Yes. Naye omusajja n'akuteeka mu mbeera eyakusanga mu nsi yo. Naye ate n'akuteeka mu kubonaabona. Kakubuuze madam. Nkubuulira amazima. Okimanyi once upon a time Bunyoro yali empire. Buganda yali empire. Exactly. Naye nze mwannyina ze ndi wano e Bungereza nkugambye nti ngenda nenkuba mu ttooki nenkugamba nti buli kimu kisoboka. Tulina buli kimu. Va kuba n'aba. Tulina buli kimu. First of all, fe tulina wano kye tubasinga tulina obudde. Webale. Tulina ettaka. Tulina ettaka mwannyinaze tulina ettaka. Just tubulamu kintu kyokka kulaba nti tugeze exactly. Nkugambye nsinatuuka ne ngamba wow mannange twafa dda. Era nze nkubuulira bw'olaba omuntu atuuseeko afulumyeko ensi eyo Uganda n'asigala ng'akyawagira ekintu ekyo aba aliko ekikyamu ku mutwe. Sita kankubuulire nze seegombangako Bulaaya. Tetumanyi kati kukyalako kudda ekyo kyekisinga. Kubanga w'obeera e Bulaaya otuuka n'okwejjusa lwaki wateekamu ssente n'ofuluma n'ogenda e Bulaaya. Uganda is far much better. Otuula n'omuzungu n'akugamba kiki ensi yammwe. Obadde okimanyi ikonome ya Bungereza gana amawanga gaffe ge gagikwatiridde. Muganda wange we tutali tebabeerawo. Nkugambe na kati bano bakimanyi nti kati essaawa eno bwe twenunula bawedde. Yes.
abaana bongeze omuliro mukama katonda atukuumire omwana oyo omusajja pulezidenti waffe mukama katonda wange ate bano abasajja nekyebagoba bakimanyi okiraba okuva Uganda yonna ate bantu babi nnyo toyinza gamba nti onoofuga abantu ate be wasanga mu nsi yaabwe ate n'obafuula abaddu ate gwe n'oleeta abantu ababono n'obateeka everywhere kati Uganda tuli bwe tuti wonna omusajja ajjuzizaawo bantu be kiruma nze at times olaba at times ntuula nti aga Katonda neegomba nnyo oyo atalina kyamanyi okimanyi mwegomba ate kasita kimanya mbuno atalina kyamanyi ali mu mirembe siina nze gwe nakyawa mu bulamu bwange ffenna tuli ba victims either obeera victim nga tomanyi ng'oli kizuula mudda oba obeera victim ng'okimanyi nga wabulwa engeri y'okukivamu n'ogamba since I've got no power to overcome this, let me just join the system. So whoever comes my way mulabanga victim munange nfuba nnyo twogere ebyamagezi awatali bukyayi bwonna awatali ki kubanga nze manyi who the enemies are, who are the people that abatakwagala just group y'abantu ntono bweti ng'ate eri comprise of kati okiraba nti nno era kyekituli mu bwongo tukoze tutya ekintu okukyejjamu kubanga titosobola kusaawa eno okuba nti osomesezza omwana e Uganda naye ng'ekikuli ku bwongo omwana wange wamala e Makerere n'asoma koosi bweti afulumya ate eggwanga lye kati nati kye basooka otujjako kiri kimu batuwa education system etulowoozesa but the only thing you can do, go to school, get your degree, work up to 60, retire. That's not the way. Aga Katonda. The system is simple and easy. Obajita the one-way system. Go to school, get your degree, get a comfortable job, work up to 65, 60, retire. Simple and easy. But Uganda twina gipulaningira nga tukomparinga ki ekitambula mu nsi yonna kati tuyingira mu technological era. Ensi erina kufinansinga nnyo institutions ezigenda okusomesa abaana IT ezisomesa abaana technology ono omupya ate waliwo n'emirimu emirala the other jobs ze bayita hand jobs ezo emirimu gy'okumutwe like plumbing biki if you can check like internationally abantu batandise state of the art construction. All we've got to do, we must invest money mu kutraininga abaana zino gino emirimu gye bayita hand jobs oba emirimu gy'okumutwe. Naye system ya Uganda tolina woyinza kiyingirizaamu eyo embeera gye tulimu. You can't. They do it intentionally, sis. They do it intentionally. Bakikola bakimanyi. A system of education that does nothing but enslaving you. Era buli amala okusoma. How can you there's no way you can explain ebintu ebyo ku mutwe gwange ne bigatta like from nursery. You do your exams individually. Paka ku university level. Bomala okutikkirwa ate they send you in any company that you should work as a team. It's impossible. Already back for so messages okuva mbuto that you can progress individually. What's together? That's what they're programming you. Then how can you work together as a team? Chovola banga mu mirimu gyeno abasinga tebamanyi group work. Tebamanyi unity. Bamanyi kweteka bwetese kweroga kulemesa muno because what training amu mbuno bwokola weka o progressing anyo in secrecy okusinga okukola n'abalala bonna.
ate kiri opposite yo n'amawanga amalala. Okay, Medi, yeah, African Lordship. No, I think the lady asked the question is that how can we? I wish you could play this back. Okay, The question was, how can we do that in Uganda? How can you apply that in Uganda? I told her it's impossible in this regime. We have to. You said it's kick out impossible. this regime. So what's under this regime? It's impossible because this is the system they have used to create a society that can't think. A society that is being enslaved under their rule. So, in order to change everything, but we have to I join think hands. what the woman is asking is how can we get over all of these other problems? Yeah, that's what I was telling her. The only way to do that, we have to participate. And I mean, we have to join hands regardless of which political party. It's time to think as a Ugandan. We go for the protest vote. If this system is out, then we can create a better system for Ugandans. But so people, Optics, you're welcome. Go buze. Bro, just to confirm for my lady, yeah. it's not guaranteed. That's all what we can do. Okay, go ahead with your new friend. Okay. Let me ask, Medi, are you there? Medi? Medi, get the mic. Are you there? Oh my God. Optics, why don't you come up? Yeah? Anyway, what do you think about what I've said? Kubanga, you know, these people are confusing us, but it needs to be correct. Please, let me first answer about that. Yeah. Optics, you've asked me a very good question. Who made me not to think? You said, who made me not to think? Well, Optics, let me ask you a question too. I would like you to answer me genuinely. How are people trained to think? How do they do it? The education system here about creating a mungerinti. They train your memory, they will never train you how to think. Why? With an agenda of creating a society that is dependent. But they first give you a lesson. They first teach you a lesson. When you teaching a lesson, mweno lesson mwebaje ebibuuzo bebakubuuza bebakuwanga tests to determine your grade. Abo baba batwinize engeri gy'olowoozaamu oba your memory. I would like you to tell me. Again. Baba batwinize memory yo oba. Let's go to the practical part of it. When you go to a laboratory, you're given different chemicals, test tubes, heaters. They just tell you mix this and this and this and this. You get this. Boil for something like 2 minutes. Nebakubuza color ya solution evudem, nebakubuza smell yayo,
ne bakubuuza bagiyita ki. That's training someone to think. My After sister, getting you the need to answer, figure out. My sister, figure out- we need to figure out yeah, what you believe. that means once you're from there, you'll continue creating different chemicals nga we're developing a No. skill. Otegeera? My sister, what you believe is what is going. Never mind this, unless you're taking them. Well, I was trying to tell him, the education system of Yeah. Uganda just trains people's memories, and they give us grades basing on your memories, not your ability to think or not your intelligence. No. They grade your memory. They first teach you a lesson. When time comes, they pick questions out of those lessons that they have taught you. Then they set questions, and you answer basing to what you are taught. Okay. That means This is why I want to speak. technically they are just training your memory purposely to create obedient workers. Okay. My general, this is Obedient where, workers, my general, workers that this do is why I remember. want to speak. My general, That's the truth. this is where my sister and I, we come to that point where it's like, I'm questioning what's going on. Olaba, I question what's going on, regardless of whether they are controlling us or not. And I hope my sister and I will say, no, that does not make sense. But That Ugandans, does not make sense. And if it based on doesn't what make they have sense, taught us, I'm going to investigate. that's the reality. Listen, once you go to school, once you go to school, they give you a lesson. They make sure that they have fulfilled, they have gone through the syllabus. Then they set questions from that syllabus. That's, I think, trying to find out how your memory works, not how to think. But when you're given a test before a lesson, when you pass this test, definitely oba ofunye lesson, lifetime lesson. My brother, that's the test that they have created. We are evolving as people. Look at AI, etc., etc. My sister and I are saying to you that, listen, what we've been told is not making sense. So do you know what people who exactly people that can which word can I use? Can decipher the the AI algorithm. Well, Those are the I think people you who meant to think. say algorithm. Yeah, there are some people who can't even identify like AI videos or AI messages. But if you try to use your left hand side of the brain, this is the left hand side of the brain is the only part that questions, the part that And what does wants the to right find side? out. And what does the right side say? The right side is just all about believing. Whatever it says, it doesn't use
the questioning part of life. Yeah. So they train our right side hand, which deals with memories. It deals with remembrance. The truth. Deals with the right hand side deals with the truth. Yeah, with the truth. With the truth. And they blocked our right hand side, basing on our education system.